Hello! I covered in the last video, hola! En el último video, I went over how to add and subtract fractions with common denominators. En el otro video, hice una lección de cómo agregar y encontrar la diferencia de fracciones que tienen el denominador igual. So today, entonces hoy les voy a enseñar, I'm going to teach you how to add and subtract when there are unlike denominators. Les voy a enseñar cómo agregar y encontrar la diferencia cuando el denominador es diferente. Here we have two fractions. Aquí tenemos dos fracciones. Now, our bottom number is not the same. El denominador no es igual. So we have to find a number that we can change these fractions to, so that way we can have a common denominator and we can do the problem. Tenemos que encontrar una manera de cambiar estos números para que podamos convertir el denominador en números iguales, para que podamos agregar y encontrar la diferencia de los números. So what I always ask myself, lo que yo siempre me pregunto is, what number do both 3 and 4 go into? ¿Cuál número es divisible por 3 y 4? Ahora, yo les digo a los niños que pueden ver sus tablas de multiplicaciones. I tell the kids that they can look at their multiplication chart, or también, also, they can multiply the numbers by each other. Pueden multiplicar los números, los denominadores, por la otra fracción. Let me show you. Les voy a enseñar. In this case, en este caso, 12 is the least common multiple. El 12 sí es el número que es más chiquito, que es divisible por 3 y 4. So, what I like to do, lo que me gusta hacer is rewrite the fraction, es escribir las fracciones de nuevo with the numbers that we're going to multiply, con los números que vamos a multiplicar. Here's something that's very important, is that whatever we do to the bottom of the fraction, we always have to do to the top of the fraction. Esto es algo muy importante para entender, es que lo que hacemos por la parte de abajo de una fracción, lo tenemos que hacer también arriba. And that's why I multiply on the top and the bottom. Y es por eso que voy a multiplicar por arriba y por abajo. I like to write it on the top and the bottom. Me gusta escribirlo arriba y abajo. So that way I don't get confused. Para que yo no me confunda. And if I get confused, si yo me confundo, the kids are going to get more confused. Los niños se van a confundir más. Now, I have to rewrite these fractions. Tengo que escribir estas fracciones de nuevo. So right here, aquí, I'm going to multiply. Voy a multiplicar. There you go. Now I can add normally. Ahora puedo agregar normalmente. And remember, y recuerda, slices of pizza don't change. Pedazos de pizza no cambian. There is my answer. Ahí está mi respuesta. Let's go ahead and do another one. Vamos a hacer otro. In this case, en este caso, the smallest number that both 8 and 5 can go into, el número más chiquito que se puede dividir por 8 y 5 is actually 40, es 40, which we multiply 8 by 5 to get, y 5 por 8. Now that I rewrote my fraction, ahora que escribí de nuevo las fracciones, I actually have to solve. Ahora tengo que encontrar cuál es la nueva fracción. And there you go. There's our answer. Y ahí está nuestra respuesta. Remember, slices of pizza don't change. Recuerden que pedazos de pizza no cambian. I'm going to attach a link for Khan Academy in case this wasn't helpful. So that way you can get the help that you need to help understand your lesson. Voy a agregar un link abajo para la Academia de Khan si ustedes necesitan otra ayuda y no entendieron el concepto. Lo siento. Best of luck. Que tengan un buen día y buena suerte.